So this is the mitochondria. It's a three-dimensional figure. So this is outer membrane. This yellow one is inner membrane, and this is the matrix. So mitochondria means thread-like granule. Okay, so they are commonly known as powerhouse of cell or cell surface furnace. So this is important. They are the main site or sites of cellular respiration and energy production. They were first discovered by Fleming and Polliker. Altman called them as bioblasts, and Benda named them as mitochondria. So they are absent in prokaryotic cells and also in mature mammalian RBCs. Okay, they look like filaments or filamentous or granular in appearance, and so they may be sometimes they may be rod shaped or club shaped, sometimes ring shaped or rounded or vesicular. There is a diagram. Okay. So in spermatozoa, they are spirally arranged. Okay. So that will be seen in embryology. Okay. So see. So in spermatozoa, so what you are seeing, observing, this is actually a mitochondria. Okay, so this is flagellar or tail axone. So to which the mitochondria, it is arranged as a circular or spirally arranged structure. Okay, so then, yeah, size is not constant. It is variable from 3 to 10 microns length. So breadth is about 0.2 to 1.0 micron. Okay. The smallest mitochondria are seen in yeast cells, and the largest mitochondria are seen in oocytes of amphibian. And then number. See, the number is also not constant. ఒక సెల్లో ఇన్నే మైటోకాండ్రియా ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది metabolic activity. So the cells in which the metabolic activity is more, the number is more in such cells. Okay. The cells in which the metabolic activity is less, the number is less in such cells. Okay. So in that way, liver is the main center of metabolic activities. So in the liver and kidneys, their number is more in human being. So giant amoeba, so its name is Chavos or Chavos. Okay, so here in these protozoa, the number is about 50,000. Okay, so in sea urchin eggs, okay, so their number is very, very high. So it may reach up to 1.5 lakhs. And in frogs, they are, yeah, in the diagram, that's right. Okay, in frogs, they are longitudinal and parallel. So this is parallel to each other. So central horizontal axis ki avi so longitudinal axis ki avi right angles lo ఉంటాయి. So frogs lo, so they are parallel to each other in lateral cortex like this transverse cristae, and in WBCs. Okay, their shape is like a network laga. They appear like that. Sorry, just wait. Could have mistake.
Just wait. That wow. Yeah. So it is covered by two membranes. Okay, outer membrane and inner membrane. We all know that right from the I mean seventh, eighth class we are studying it. So the gap between two membranes is called perimitochondrial space. It is filled with some low density fluid. The central space is called matrix. It is also we know very well. It contains dense material uh, like cytoplasm. Okay, so inner mitochondrial membrane produces many finger-like projections known as cristae or crisps. We all know that. So the mitochondrial membrane contains small particles called, this is very, very important. They are called elementary particles. I have explained it in respiration. Okay. So they are also known as F1 particles or oxysomes or electron transport particles. Okay. So they have different names. So these are, so what you are watching, all these are so the F1 particles. Okay. So these F1 particles, every F1 particle has three parts, one base, stalk, head. Actually, what these F1 particles are? So these F1 particles are nothing but the ATP synthases. Remember when I say synthase, it only synthesizes the ATP. So there is no difference between the ATPase and ATP synthase, except ATPase can synthesize an ATP and can break the ATP. Whereas ATP synthase or synthetase, it can synthesize only. ATPase, it can synthesize, it can break. But ATP synthase, it produces ATP. So that is the difference. And then, yeah, so ATP particles of the outer membrane are stacked. Okay, so in the each particle has a base, stalk, and head. Okay, so mistake. Okay, anyway, they are regularly placed at every 100 angstroms. Okay, ప్రతి 100 angstroms ki oka this ATPase or elementary particle or oxysome is present. The inner membrane contains a series of electron transport uh, chain units. Okay, so దానికన్నా ముందు ఒకసారి this let's see about the matrix. In the matrix, there are about 70 enzymes and coenzymes and vitamins also, which acts as a coenzymes. Okay, so which are related to cellular respiration. All these enzymes mostly they are related to cellular respiration. Okay, so this is very very important. There is one or there is one or more circular DNA which is known as mDNA or mtDNA. Okay, so if you observe the structure, you can see these ring-like structures. Okay, so these ring-like structures are nothing but the మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ. మీరు అంటే ఇది కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది. బట్ మనకు అడిషనల్గా మనం నేర్చుకునేది ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఈరోజు, సో దిస్ ఈజ్ వన్ సచ్ పాయింట్. సో మైటోకాండ్రియా హ్యాస్ వన్ ఆర్ మోర్
circular DNA which are double stranded. Okay, they are not single stranded. Okay, so that is one important point regarding the mitochondria. And this DNA is generally called as mDNA or empty DNA. Empty and mitochondria, M అన్న mitochondria. Okay, so it is associated with the cytoplasmic inheritance. మనకు genetics లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, cytoplasmic inheritance అని. So it is generally related to cytoplasmic inheritance. And this is most important అంటే మళ్ళీ అక్కడ వస్తుంది. బట్ you remember the mitochondria of every cell or every person, every animal, every plant is generally inherited from the mother because it is present in the ovum. Okay, so during fertilization, only the paternal nucleus enters into the ovum. Okay, so in that way, the mitochondria is generally acquired from the female cell or ovum. Okay, so and I also one more thing is 70 yes ribosomes are also present in the matrix. Okay, so that is yeah. So the inner membrane contains a series of electron transport chain units. Okay, so I have already explained it, but once again I would like to just wait, remind you the inner mitochondrial membrane and its structure. ETC present on the inner membrane of mitochondria. It is a group of 5 protein molecules. Okay, ETC means electron transport chain. Okay, these are complex 1, complex 2, complex 3, complex 4. Complex 5 is ATP synthase. I have already explained. This is the diagram. So this is an ETC unit. Okay, so in which this one is the complex one, which receives electrons from the NADH, one pair of electrons. And this one, so this one is coenzyme Q. Okay, so which accepts, this is also known as, sorry, this is complex 2. Okay, so this is complex 2, which receives electrons from FADH2. And this Q is also known as ubiquinone. Okay, or coenzyme Q, CoQ అని కూడా పిలుస్తాం. It receives electrons from the complex 1 and complex 2, not at a time, so one after another. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దీని నుంచి వన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని రిడక్ట్ అయ్యి సో దీనికి ఇస్తుంది, థర్డ్ కాంప్లెక్స్ ఇస్తుంది. In the same way, it also receives one pair of electrons from complex 2, which are received from the FADH2. Okay, so this is a mobile carrier. Okay, so which is non-protein subunit. And this is the complex 3. Okay, so it receives electrons from the coenzyme Q, and those electrons are given to another mobile carrier called cytochrome C, which is a small protein. This cytochrome C gives electrons to complex 4, where those one pair of electrons are given to the oxygen. Okay, in the presence of proton. So, in the presence of protons, the oxygen accepts one pair of electrons and it is converted into H2O. Okay, so
during this movement, okay, for every pair of electrons, so the from the matrix 4 4 2 total 10 protons are pumped from the matrix to the intermembrane space. Okay, so in that way, many protons are accumulated in the intermembrane space or perimitochondrial space. And this is the oxysome or F1 particle. Okay, so this is also called as uh, ATP synthase enzyme. Okay, elementary particle, right? So here there is no concern about electrons here. So this ATP synthetase enzyme, so it contains a movable rotor like F1. This is actually the ATP synthase has two parts. The base is called F0. So this is the stock and this is the head. Okay. So here the head is actually ATP synthesizing machinery. Okay. So here the protons are they are accumulated here and there is a channel like path in the F0 so through which the protons are sent inside the matrix because here they are accumulated, their concentration is more. So during their passage to the matrix, this head it spins, అది భ్రమణం చెందుతుంది అనమాట, rotates. So due to that rotation, this ADP and inorganic phosphates are united to form an ATP. Okay, so this is how the oxidative phosphorylation takes place in the inner mitochondrial membrane. Okay, anyway, so I have explained it in the respiration chapter. Okay, so complex one, it is an FMN, flavin mononucleotide contained flavoprotein. It receives electrons, a pair from NADH and gives them to ubiquinone or coenzyme Q. So this is the reaction. And complex 2 is also known as succinate dehydrogenase. It is present within the inner mitochondrial membrane. Okay, it is completely attached. It is okay. So this enzyme is not free enzyme. It is bound enzyme. So it contains a succinate binding cleft and an FAD. FAD కూడా ఎప్పుడు అటాచ్ అయ్యే ఉంటుంది. So electrons are transported from succinate to FAD to form FADH2. Okay, so sorry, it is not. Yeah, yeah, okay. So from FADH2 complex 2, so it gives electrons to coenzyme Q or ubiquinone. Okay, so just now I have explained. And then ubiquinone, a mobile carrier. ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన జస్ట్ ఇక్కడ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ రివైజింగ్. ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ నాన్ ప్రోటీన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ electron transport chain. Okay, it is a small hydrophobic component. Okay, so it moves freely within the inner mitochondrial membrane. It transfers electrons from NADH or FADH2 to third complex, which is BC1 complex, cytochrome B, cytochrome C1 అని అర్థం. Okay, complex 3, cytochrome B and C1 complex. It couples pumping of 4 H ions with the energy of just felt. It
receives two electrons. It receives two electrons from the coenzyme Q. That's right. Right. So it couples four protons by పంపుతుంది. Okay. So then it gives two electrons to cytochrome C. Okay. Cytochrome C is a soluble protein present within the inner membrane. It receives electrons from complex 3 and gives to complex 4. Right? Complex 4 is called cytochrome oxidase. Okay, it receives electrons from cytochrome C and gives to oxygen and reduce it to H2O. Okay, so it pumps for H plus ions to mitochondrial space. Anyway, so the fifth complex is the ATP synthesis, synthesize ATP from ADP and by joining ADP and inorganic phosphate. Okay, so I'm not going to explain the ATP synthase structure because I have already explained it. Okay, so F1 particles are also known as Racker bodies. So it has ATP synthesis has two major parts actually. అంటే దీని పూర్తి స్ట్రక్చర్ తెలియక ముందు ఒక బేస్ ఒక స్టాక్ ఒక హెడ్ ఉంది అని అనుకునేవాళ్ళు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్. వన్ ఈజ్ F0 అండ్ F1. ఓకే, సో ఏటీపీ సింథేస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as F1 F0 ఏటీపీ సింథేస్. సో దాని స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ F0, this part is F0 and this one is F1. So where the ADP is joined to form ATP. Okay, so that is ATP synthase structure. Okay, మీకు దాని కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ కావాలంటే ఒకసారి రెస్పిరేషన్ వీడియో వినండి. రైట్. సో ఎనీవే దట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ membranes electron transport chain, what we call the arrangement. So here one more important point of the. So origin, there are different hypotheses to explain the origin of mitochondria. Some say that the mitochondria is formed from pre-existing mitochondria. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న మైటోకాండ్రియా డివైడ్ కావడం వల్ల కొత్త మైటోకాండ్రియా ఏర్పడుతుంది అనేది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్. అనదర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అంటే ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆర్ ఈఆర్, అదొకటి. So another one is de novo synthesis. De novo synthesis means so not from the mitochondria. Okay, naturally from the cytoplasm. Okay, from the nuclear direction. Nucleus అనేది డైరెక్ట్ చేయడం వల్ల సో ఫామ్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, సో బట్ దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఫేమస్. నేను ఇందాక అన్నది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నది ఇది. సో ఇది మీకు ఐడియా ఉండాలి. కొంతమంది తెలిసి ఉంటుంది, బట్ తెలియని వాళ్ళు ఏంటి అంటే మైటోకాండ్రియా ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజం ఆర్ సింబయాటిక్ ఆరిజిన్. So it was put forth by Altman and Schrimper. ఓకే, సో ఇది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్, ఓకే, సో మీరు క్లోజ్గా మైటోకాండ్రియా ఇది న్యూక్లియస్,
మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ద మైటోకాండ్రియా exactly, so it looks like a bacterial cell or prokaryotic cell. So what this theory explains us is, actually the mitochondria was not a cell organelle according to this theory. So this was a bacteria that entered into a eukaryotic cell. ఓకే, అంటే నిజానికి మైటోకాండ్రియా అనేది ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ కాదు స్టార్టింగ్లో, కానీ అది యాక్చువల్గా ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది మన సెల్లోకి ఎంటర్ అయింది. ఎంటర్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఎ పారాసైట్గా ఎంటర్ అయిన తర్వాత, సో ఇట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ది సైటోప్లాజం ఆఫ్ దట్ సెల్. అండ్ సో we all know that every bacteria or prokaryotic cell contains a circular DNA, double stranded DNA, and మనకు 70s రైబోజోమ్స్ ఉంటాయన్న విషయం మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ బోత్ మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్, so they also contain the circular DNA, they also contain the 70s type of ribosomes. So what this theory explains us that, so the mitochondria was not a cell organelle, అంటే ఒక ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అనేది మన యూకారియోటిక్ సెల్లోకి ఎంటర్ అయింది. ఓకే, అండ్ తర్వాత బోత్ ద సెల్ దే హ్యావ్ స్టార్ట్ లివ్ టుగెదర్. ఓకే, సెల్ డివైడ్ అయిన కొద్దీ ఆ బ్యాక్టీరియా కూడా డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఫర్ ఎవ్రీ సెల్ that bacteria divided and shared equally, and it continued. అది కంటిన్యూ అయింది. ఓకే, సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, ఓకే, ఆల్ ద సెల్స్ దే హ్యావ్ ఇన్హెరిటెడ్, they had inherited that prokaryotic cell which we are thinking as mitochondria and chloroplast. ఓకే, సో మైటోకాండ్రియా అనేది ఒక సింబయాటిక్ బ్యాక్టీరియా, ఒక సింబయాంట్. ఓకే, సో దిస్ థియరీ ఈజ్ మోర్ ఫేమస్ even though there is no direct evidence, but there are some facts that it contains a circular. సి ఒక్క సెల్ వాల్ అనేది ఒక్కటి తప్ప, ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ హియర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రా outer membrane, and this is an inner membrane. So if you observe any bacterial structure or prokaryotic structure, మనకి ఎలా ఉంటుంది? సో ఇది బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ అయితే దాని కిందనే సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఇట్లా. సారీ, సో ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది కొన్ని ఇన్పుషింగ్స్ని ఇట్లా కలిగి ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. లేదా సో ఇట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఉండి ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక క్రిస్టల్ లాగా మనం భావించవచ్చు. ఇది ఏమని చెప్పాను మీకు? కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఈస్ దిస్? Mesosomes. Yes, so it is a mesosome, right? So the mesosome, if it contains more mesosomes, it exactly look like a mitochondria, right? And if you observe in prokaryotics, the mesosome contains the cellular respiratory enzyme machinery. ఇక్కడ కూడా మనకు ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ పైన మనకు సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ మెషినరీ ఉంది. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ది సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా, సో అందులో ఏముంటుంది? ఒక సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మనకు సర్క్యులర్ డిఎన్ఏస్ ఉంటాయి, 1 or 2 or more. ఓకే, సో ఇందులో 70s రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, ఇందులో 70s రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. సో విత్ ఆల్ దీస్ ఎవిడెన్సెస్ ఎక్సెప్ట్ సెల్ వాల్, okay, so this mitochondria and chloroplast, they exactly look like a prokaryotic organism. Okay, so ఇవన్నీ ఎవిడెన్సెస్ ఉండడం వల్ల, so most of the scientists, they believe that the mitochondria was a symbiont
prokaryotic cell. So this theory is very, very famous, and okay, this theory is generally known as so prokaryotic origins theory or symbiotic theory. Okay, of mitochondria origin. Okay, so ఇది ఒక important point. And then ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే the major portion of cellular respiration occurs in mitochondria. We all know that. Okay, so in the TCA cycle, what is another name for TCA cycle? Anyone? What is another name for TCA cycle? Unnara evarana? Krebs cycle. Yes. Krebs. Yeah, so Krebs cycle, and another name is citric acid. Citric acids. Okay, so tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle, Krebs cycle. Okay, so Krebs cycle ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకార్డియల్ మ్యాట్రిక్స్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, వేరాస్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ఆర్ సిస్టమ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్. ఇందాక నేను అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఒక ఎక్సెప్ట్ గ్లైకాలిసిస్. So the major pathways of cellular respiration occurs in the mitochondria. One is in the matrix, another one is on the inner mitochondrial membrane. And urea cycle. What is another name for urea cycle? Anyone? Ornithine cycle. Ornithine. What is another name for urea cycle? Ornithine cycle, sir. Very good. Okay, so ornithine cycle. So the first step of urea cycle, that is conversion of ornithine to citrulline, okay, occurs in mitochondria. Okay, the remaining part is occurs in cytoplasm. Okay, so in which organ the urea cycle takes place? Liver, sir. ఎక్కడ? Liver. గట్టిగా. Liver, sir. ఎస్, సో లివర్ లో జరుగుతుంది. రైట్, సో లివర్ లోని సెల్ లోపల యూరియా సైకిల్ జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్నిథిన్ into citrulline, okay, is occurred in the mitochondrial matrix. Okay, so and also the early steps in the synthesis of steroid hormones, cholesterol synthesis, okay, also occurred in the mitochondrial matrix. So these are the major functions. Particularly this one is the ultimate function of the mitochondria. Okay, so then accumulation of calcium plus 2 and phosphates in osteoblast cells of bone. Okay, so also occurs in mitochondria. మైటోకాండ్రియాలోనే కాల్షియం అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది ఆస్టియోబ్లాస్ట్ లోపల. ఓకే, అండ్ థర్మోజెనిసిస్ in hibernating animals. What is hibernation? Winter sleep. Winter sleep, sir. Winter sleep, sir. Yes, very good. Okay, so ఎందుకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా అంటే నాకు రాను డౌట్ ఏమొస్తుందంటే మీరు ఆన్ చేసి పక్క కూర్చుంటారేమో అనిపిస్తుంది, అందుకే అడుగుతున్నాను. రైట్, సో ఈ రోజు నుంచి మీరు యాక్టివ్గా వినండి, మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు హడావుడిగా అంటే సిలబస్ విత్ ఇన్ జూన్ ఎండింగ్ వరకు కంప్లీట్ చేయాలనేది ఉండే. సో వీ హ్యావ్ లిటిల్ మోర్ టైం కాబట్టి సో కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినండి. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. థర్మోజెనిసిస్ అంటే సో డ్యూరింగ్ hibernation or winter sleep, as the name itself is indicating, so the temperature is very, very low. So to overcome that,
There are in particularly in polar bears like organism, there is a fat called in the chest region called brown fat. అవసరం లేదు. Brown fat is generally utilized for the heat generation. So in these adipose tissue cells, okay, the mitochondria plays an important role that produces sufficient heat to overcome that winter temperature, less temperature. Okay, so that is about the mitochondria. And then another small and important cell organelle or component of the cell, you can say. So centrosome. ఓకే. నేను ఫస్ట్ క్లాస్ సెల్ బయాలజీ ఫస్ట్ క్లాస్‌లో యానిమల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు క్లియర్‌గా దీన్ని చూయించాను. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సిలిండ్రికల్ రాడ్ షేప్డ్ బాడీ. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ వెరీ నియర్ టు న్యూక్లియస్. ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై వాన్ బెండెన్. ఇది ఒక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి. అండ్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ సెల్ డివిజన్. ఓకే. So this is important point. They are present only in animal cells. They are absent in plant cells. They are also present in lower plant-related, uh, organisms like algae, fungi, bryophytes, ferns, and gymnosperms, which are lower plants, lower grade plants. They are not higher grade plants. Okay. They are absent in higher plants and everything. Okay, this is also important. It is a membraneless cell organelle. Can you tell me which is another cell organelle without membrane? Ribosomes. Okay. Ribosomes. Yes. So ribosome lo kuda it is just a granule. Okay, it is not a membrane bound cell organelle, right? So anyway, every centrosome has two components. One is centrosphere, another one is centrioles. Okay, so here, for example, if it is a cell, okay, if it is a nucleus, so here in this area, the centrosphere is present, so which is densely granular area or densely filamentous area. So here a rod-like structure is present in general. ఓకే. ఈ ఏరియాని మనం సెంట్రోస్పియర్ అంటాం. అండ్ ఈ రాడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్‌ని మనము సెంట్రోజోమ్ అంటాం. ఓకే. ఇక్కడ నేను ఒకటే వేశాను. నిజానికి ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే. సో వెనెవర్ అంటే జనరల్‌గా ఇంటర్ఫేజ్ స్టేజ్‌లో ఓన్లీ వన్ సెంట్రోజోమ్ ఈస్ ప్రెజెంట్. ఓకే. Right. So a dense area of cytoplasm present around centrioles. So that is centrosphere. Okay, last point. Centrosphere. So each okay. దాని మధ్య లోపల so in the vicinity centriole is present. Okay, so each centrosome contains one or two cylindrical bodies called centrioles. Okay, ప్రతి సెంట్రోజోమ్లో
ఒకటి లేదా రెండు సిలిండ్రికల్ బాడీస్ ఉంటాయి, వాటిని మనం సెంట్రియోల్స్ అంటారు. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇంటర్ఫేస్ సెల్ కంటైన్స్ వన్ సెంట్రియోల్, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఓన్లీ వన్ సెంట్రియోల్ అనేది ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్, whenever the cell division starts, okay, after G2 phase, the centriole is divided in the prophase, okay. So to form two centrioles. So అందుకే మీకు డయాగ్రామ్ లో రెండు సెంట్రియోల్స్ అనేటువంటి కనబడతాయి. సో సచ్ అరేంజ్మెంట్, సచ్ స్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లోజోమ్స్. ఓకే, ఆ దశలో ఉన్న సెంట్రియోల్ ని డిప్లోజోమ్ అంటారు. సో దే ఆర్ అరేంజ్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఇట్లా ఒకదానికోటి అడ్డంగా ఇట్లా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. సో ఇదొక సెంట్రియోల్, ఇదొక సెంట్రియోల్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ద మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఇన్ ట్రిప్లెట్స్. సో హియర్ ఆల్సో మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఇన్ ట్రిప్లెట్స్. Okay, yeah. The wall of each centriole is formed of 9 triplet microtubules. Correction. రైట్. సో మీరు ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నారంటే, సో ద మైక్రోస్కోపిక్ వర్టికల్ ఆర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ టిఎస్ ఆఫ్ ఎ సెంట్రియోల్. సో ఇది వాల్ అన్నమాట. సో దిస్ వాల్ కంటైన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, టోటల్ 9 ట్రిప్లెట్ అన్నాను. ట్రిప్లెట్ అంటే ఒక్కొక్క దానిలో 3 ట్యూబ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, లేదా 3 ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, నాట్ ట్యూబ్స్. ఓకే, సో 3 ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. రైట్, ఇవన్నీ కలిస్తే దీని వాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మధ్యలో అంతా హాలో స్పేస్. ఎనీవే, సో ఎవ్రీ యునో triplet contains 3 filamentous structures. Okay, so they are called microtubules. వాటిని మనం మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అంటాం. సో వాటిని వరుసగా లోపల నుంచి బయటకి ABC అని పిలుస్తాం. రైట్, సో ఇక్కడ ఎవ్రీ సి ఆఫ్ ఎ ట్రిప్లెట్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ by a linker filament or structure with the A of the next triplet. Okay, so that is one. And here in the halo space of the centriole, okay, there is a central hub to which, okay, 9 spokes radially they are spread, and they are connected to another thickenings, okay, which are circularly arranged alternately. So one thickening or thick structure called generally the X and will stop X body. Okay, so there is another thick structure in the middle that connects to X's, that is called Y. Okay, so this Y also is connected to this linker by a connective. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఓవరాల్ గా ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక హాలో ట్యూబ్ అనేది మనకు ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ సెంట్రియోల్. ఇది ఒక సెంట్రియోల్ యొక్క ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్. దాన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో ద వాల్, the peripheral wall is made by 9 triplets of microtubules. So a triplet contains 3 microtubules A, B, C. They are connected C to A. Okay, so below the triplet codes, not codes, triplet microtubules. So there is a circular structure having an X structure
a thickening. Dot-like thickenings are present. One is X, another one is Y. They are interconnected by the Y structure, and Y also attached to this connection or that linker, okay, that connects two successive triplets. So that is the actual inner structure or anatomic microscopic structure of a centriole. Okay, so 9 triplet microtubules are going to be. The wall of each centriole is formed of 9 triplet microtubules. Each triplet had 3 microtubules A, B, C. Tubule is shorter than the others. C tubule is C tubule of one triplet is connected to A tubule of next tubule. Already చెప్పాను. The proximal end of centriole has a cartwheel structure at a starting low. Okay, it consists of a central hub and 9 spokes. So, వీటిని spokes అంటాం. cartwheel లో spokes లాగా. ఈ spoke connected to A. ప్రతిది కూడా A తో కనెక్ట్ అవుతుంది. So, near the outer end of each spoke, there is a thickening called X or foot. సో ఇది బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నది ఎక్స్ఆర్ ఫుట్ అంటాం. బిట్వీన్ టూ ఎక్సెస్ దెర్ ఈస్ అనదర్ థికనింగ్ కాల్డ్ వై ఆర్ కనెక్టివ్. సో ఇది వై, దీన్నే కనెక్టివ్ అని అంటాం. సో వై ఆల్సో కనెక్టెడ్ విత్ లింకర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి. ఓకే, సో ద microtubules of centrioles are made of 3 components. ఓకే, ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్ ఒక్కొక్కటి ఏదైతే ఉందో, so that is made up of majorly a protein called tubulin. Some lipids are also present, and ATPase. This is not ATP synthetase. This is ATPase. Here it breaks the ATP. Okay, ATPase has 2 kinds of functions. It can synthesize, it can attach an inorganic phosphate with ADP. It can also break the ATP. Okay, anyway, it has these 3 components. And then functions. The functions of centrosome is very, very important. So, without which there is no movement, there is so particularly there is no cell division. Centriole helps in formation of spindle during cell division. Okay, spindle fiber ఫామ్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా సెంట్రియోల్ ఉండాల్సిందే. సెల్ డివిజన్ టైంలో ఈ 2 సెంట్రియోల్స్ అవి దే ఆర్ డివైడెడ్. ఓకే, దే ఆర్ డిటాచ్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఒకటి ఒక పోల్కి వెళ్తుంది, ఒకటి ఇంకో పోల్కి వెళ్ళి, ఓకే, దే స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ది స్పిండిల్ ఫైబర్. Okay, in spermatozoa, the distal centriole develops into an axial filament of the flagellum. Okay, so spermatozoa lopala axial filament is nothing but the, so that supports the tail ki support చేసేదాన్ని axial filament అంటాం. ఆ axial filament is nothing but flagellum. ఆ flagellum ఏర్పడాలంటే centriole నుండే ఏర్పడుతుంది. ఒక 2 సెంట్రియోల్స్ ఉంటాయి. అందులో డిజిటల్ సెంట్రియోల్ అనేది తోకకి, టెయిల్కి సపోర్ట్ చేసే ఎగ్జెల్ ఫిలమెంట్గా పనిచేస్తుంది. ద బేసల్ బాడీస్ ఆఫ్ సీలియా అండ్ ఫ్లాజెల్లం, ఓకే, డెవలప్ ఫ్రమ్ ది సెంట్రియోల్. Cilia and flagellum, they are formed from the basal granule or basal body. So these basal bodies are produced from the centriole. So these are the functions of centriole. And then another, it is not regarded as cell organelle but component of the cell. Okay, so మీరు మనకు తెలియకుండానే సెల్ తీసుకుంటే, so there are many, so branched, unbranched, many in the cytoplasm.
microtubules and microfilaments are present. So they are combinedly known as microtubule and microfilaments are combinedly known as, cytoskeleton. ఇది గుర్తుంచుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. సో మీకు ఇక్కడ కనుక ఇది 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 ఉంది కదా, ఇది ఒక మైక్రోట్యూబ్యూల్ అనుకుంటే ఇట్స్ 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా ఉంటుంది, లేదా ఈ రకంగా ఉంటుంది. దాని యొక్క అడ్డుపోతుంది టిఎస్ ఆర్ సిఎస్. ఓకే. సో ఒక మైక్రోట్యూబ్యూల్ అనేది ఒక గొట్టంలాగా. ట్యూబ్యూల్ అంటేనే గొట్టం. ఓకే. తెలుగులో నాలిక అంటాం. నాళం అంటే పెద్దది, నాలిక అంటే చిన్నది, ట్యూబ్ అంటే పెద్దది, ట్యూబ్యూల్ అంటే చిన్నది. రైట్. సో దీస్ ఆర్ అన్బ్రాంచ్డ్ మైన్యూట్ హాలో ట్యూబ్స్. ఓకే. దీస్ ఆర్ అన్బ్రాంచ్డ్. ఓకే. మైక్రోఫిలమెంట్స్, microtubules are unbranched. Okay. So they are made up of proteins. Actually, proteins తో ఏర్పడతాయి. Freely dispersed in the cytoplasm. They also are organized into ఇవి ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేవి. ఇందాక ట్రిప్లెట్ లో ఒక్కొక్క ట్రిప్లెట్ ఇదనమాట. ఓకే. ట్రిప్లెట్ లో ఒక్కొక్క ఏ ఉంది అనుకో, ఇది ఒక ఏ, ఇలాంటిది బి ఉంటుంది, సి ఉంటుంది, అట్లా. సో ఎనీవే దే ఆల్సో ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ సెంట్రియోల్స్, స్పిండిల్ ఫైబర్స్, బేసల్ బాడీస్, సీలియా అండ్ ఫ్లాజెల్లా. ఓకే. సో సైటోస్కెలిటన్ లో మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ తోనే సెంట్రియోల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే ఇందాక చూసినాం. ఓకే. ఆ గోడ, వాల్. ఓకే. సో 3 మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనమాట ఒక ట్రిప్లెట్. అలాంటి ట్రిప్లెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అక్కడ? 9 ఉన్నాయి. ఓకే. సో స్పిండిల్ ఫైబర్ అనేది ప్యూర్లీ మేడప్ ఆఫ్ ఒక మైక్రోట్యూబ్యులే. స్పిండిల్ ఫైబర్ ఇస్ నథింగ్. బేసల్ బాడీ అనేది సో ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫ్లాజెల్లం ఉంది అనుకుంటే దీనికి ఒక బేసల్ గ్రాన్యూల్ లేదా బ్లిఫరోప్లాస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇది కూడా మైక్రోట్యూబ్యులే. అండ్ ఈ ఫ్లాజెల్లం మొత్తం కూడా ఒక మైక్రోట్యూబ్యుల్. ఓకే. సో మెనీ మైక్రోట్యూబ్యుల్స్ అనేటువంటి కలిస్తే ఒక ఫ్లాజెల్లం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అక్కడ 9+2 అరేంజ్మెంట్ మైక్రోట్యూబ్యుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇందాక జస్ట్ 9, ఇక్కడ మాత్రం 9+2. ఆ 9 డబ్లెట్స్ గా ఉంటాయి, అది మళ్ళీ చెప్తాను, మనకు ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో వస్తుంది. సో మైక్రోట్యూబ్యుల్ ఈజ్ ఏ హాలో సిలిండర్. మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇది ఒక ఖాళీ గొట్టం. ఓకే. సో లెంత్ ఈజ్ జనరల్లీ 21 to 25 millimicrons. The wall of each microtubule is made up of 13 protofilaments. Okay. So spirally arranged to form a tube. స్పైరల్ గా ఇట్లా అరేంజ్ చేయబడింది. సో ఇలాంటి మొత్తము 13 ప్రోటోఫిలమెంట్స్ కలిస్తే ఒక మైక్రోట్యూబ్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా అనమాట. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇట్లా ఇలాంటి మొత్తం 13 కలిస్తే ఒక ట్యూబ్, ఒక మైక్రోట్యూబ్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దే ఆర్ స్పైరల్లీ అరేంజ్డ్. రైట్. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ఓకే. అండ్ సో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒక ఏమంటారు, ఒక ఫిలమెంట్ అనుకుందాం. ఈ ఫిలమెంట్ అనేది, ఇది ఒక ఫిలమెంట్ అనుకుందాం. ఈ ఫిలమెంట్ అనేది 2 రకాల, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక గ్లాబ్యులార్ ప్రోటీన్, ఒక బాల్ లాగా ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ అనేటువంటివి అనేక కలవడం వల్ల ఈ యొక్క ఫిలమెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. నేను డ్రా చేస్తాను. ఇదొక ఫిలమెంట్, ఇదొక ఫిలమెంట్, ఇదొక ఫిలమెంట్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫిలమెంట్. ఇట్లాంటి ఎన్ని ఉంటాయి ఫిలమెంట్స్? 13 ఫిలమెంట్స్ కలిస్తే ఒక మైక్రోట్యూబ్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అయితే మనకు ఇక్కడ ఈచ్ ఫిలమెంట్ కంటైన్స్ బాల్ లైక్ ప్రోటీన్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ ట్యూబులిన్ మోనోమర్స్, ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ గ్లాబ్యులార్. ఓకే. గ్లాబ్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రోటీన్స్ లోపల 2 రకాలు ఉంటాయి, ఆల్ఫా ట్యూబులిన్ అండ్ బీటా ట్యూబులిన్. ఇక్కడ ఆల్ఫా ట్యూబులిన్ ని వైట్ కలర్ లో చూపించాడు, బీటా ట్యూబులిన్ ని బ్లాక్ కలర్ లో చూపించడం జరిగింది. రైట్. సో దెన్
These tubules are made up of many globular tubulin proteins. The tubulin is formed as heterodimers అంటే రెండు రకాల proteins ఉంటాయి. Each heterodimer is made up of two separate proteins named as alpha tubulin and beta tubulin. They are alternatively arranged. Each microtubule has two distinct ends. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి మైక్రోట్యూబుల్ కి రెండు ఎండ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రైట్ హియర్. ఇప్పుడు ఇది ఒక మైక్రోట్యూబుల్ అనుకుందాం. సో దీనికి ఒక ప్లస్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఒక మైనస్ ఎండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో వన్ ప్లస్ ఎండ్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ మైనస్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ జనరల్ గా మనకు రాసిన ఎట్ ప్లస్ ఎండ్ tubulins okay, addition of globular tubulins is called polymerization of tubulin అని పిలుస్తాం. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ జీటీపీ, ఎ మెగ్నీషియం, ఎ కాల్షియం. ఓకే, ఈ పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క బాల్ ఉంది కదా, ఆ బాల్లన్నీ కలవడాన్ని మనం పాలిమరైజేషన్ అంటాం. ఇట్ రిక్వైర్స్ జీటీపీ, కాల్షియం. సో మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ గ్రో, ఇది గుర్తుంచుకోండి, మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ గ్రో ఇన్ ప్లస్ ఎండ్ అండ్ షరింక్స్ ఇన్ మైనస్ ఎండ్. సో ష్రింక్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకు రోబో సినిమాలో చూసినట్టుగా, సో ఒక్కొక్క మైక్రోట్యూబ్యూల్ అనేది విడిపోయే ప్లేస్ మైనస్ ఎండ్, కలిసే ప్లేస్ ప్లస్ ఎండ్. ఓకే, సో కలవడం పాలిమరైజేషన్, విడిపోవడం డీపాలిమరైజేషన్. సో ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ స్పిండిల్ ఫార్మేషన్. స్పిండిల్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు పాలిమరైజేషన్ జరుగుతుంది. సో అది అయిపోయిన తర్వాత డీపాలిమరైజేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో జనరల్గానైతే ఇందాక మనం చూసినాక సెంట్రోజోమ్లో ఉండే సెంట్రియోల్ అనేది అండ్ బేసల్ బాడీ, ఇవి రెండు కూడా 9 ట్రిప్లెట్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. అంటే పెరిఫెరల్ ఇందాక ఏదైతే చూసినామో ఇదన్నమాట. సో సెంట్రియోల్ కానీ బేసల్ బాడీ కానీ ఇదే స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ట్రిప్లెట్గా ఉంటాయి. ఓకే, వేరాస్ సీలియా అండ్ ఫ్లాజెల్లా మాత్రం 2 సెంట్రల్ అండ్ 9 పెరిఫెరల్ డబ్లెట్స్ ఉంటాయి. సో మనం మళ్ళీ చూస్తాం. అది ఒక సీలియాని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక డబ్లెట్, ఓకే, 2 డబ్లెట్స్. సో ఇట్లా ఎన్ని ఉంటాయి, మొత్తం చుట్టూ 9 ఉంటాయి. ఓకే, 9 పెరిఫెరల్ డబ్లెట్స్. ఓకే, మధ్యలో మటుకు విడివిడిగా ఉన్న 2 సెంట్రల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక మైక్రోట్యూబ్యూల్, ఇది ఒక మైక్రోట్యూబ్యూల్ అంటుకొని ఉన్నాయి, దాన్ని డబ్లెట్ అంటాం. ఇలాంటివి 9 ఉంటాయి, 9. అండ్ మధ్యలో ఒక 2 విడివిడిగా ఉన్నటువంటి సో మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ 2 ఉంటాయి. దీన్నే 9+2 అరేంజ్మెంట్ అని అంటాం. సీలియా అండ్ ఫ్లాజెల్లం స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంటుంది, 9+2 అరేంజ్మెంట్. Okay, so then functions. So functions of what we call the microtubule is they act as cytoskeleton. First, cell ki oka skeleton la panchestadi. It helps in intracellular transport. So this is very important. So it directly participates in spindle formation. Spindle is nothing but microtubule. Cilia and flagella formation lo kuda, so the microtubule plays major role. Okay, so this is for today's class. Let's continue tomorrow.